Okay, good afternoon to all of you. So today we are going to discuss once again the three important things in this subject universal human value, and which is nothing but right understanding, relationship, and that physical facility. In the previous session, we discussed that what are the basic aspirations of a human being, what is the process of a self exploration, is it right? We discuss the meaning of a continuous happiness. It means that if we are in a state of a liking, or when we are in a harmony with the state, then definitely we become in a position of a continuous happiness. And when we are state of a disliking, means where that harmony is not there, then definitely we become unhappy, is it right? Then we discuss the meaning of prosperity. The prosperity, which is nothing but a feeling of a physical facility having more than enough. And to understand this feeling, to have that feeling, we must have those two criteria. Number one, the correct understanding of our physical facility. Is it right? And this number two, the potential, the capacity we must have to fulfill these physical facility need. Is it right? Then definitely we have the feeling of a continuous prosperity, and these are the two basic aspirations of human being. In the previous session, we also discussed the difference between wealth and prosperity. Can anyone explain me what is the difference between what you understood, the difference between that wealth and prosperity? Yes, please. Wealth is having lot of money and physical facilities. Prosperity having requisite wealth and Requisite wealth and feeling prosperous. yes, very good. So this is the difference between that wealth and the physical facility. Prosperity. Is it right? But now, beyond that, now we know that right now we are at this stage. We understood that the continuous happiness is the requirement of a eye, and the physical facility is the requirement of a body. Now, as we know that the need of a eye and body, but beyond the continuous happiness and the physical facility, we must want the relationship, and that to be good relationship with the other human being. This is naturally acceptable things. That's why the relationship is also important in every human being life. Now you can imagine, you have that lot of money, lot of physical facility, but nobody is there with you to share these things, to share your physical facility, to share your feelings. No one is there. Means you don't have any kind of a relation with the other human being. In that situation, is it possible to be become happy? So No, sir. definitely no. Is it right? It means that this is a naturally acceptable thing. Every human being wants a good relationship, healthy relationship with the other human being. Means just like a physical facility, it's a requirement of a body. Similar way, the relationship is also required to live the life happily. Means these two things, one is the physical facility, another one is the relationship.
These two things will decide our happiness. This is the basic thing, is that you just have to understood these things. Is it right? So let's we try to discuss more on it. The basic human aspirations is the continuous happiness and the prosperity. We know that the prosperity is nothing but the feeling of having or being able to have the physical prosperity more than required. So for being prosperous, human being require the physical facility. Now that just like a human being require that physical facility, with the same way, the animals also require the physical facility. Means what? Animals wants the food for nurturing the body. Is it right? But in case of animal, the physical facilities are necessary and it complete. In case of animal, the physical facilities are necessary and it complete. This is the difference between the human being and animal. म्हणजे काय की ॲनिमलला ची गरज फिजिकल फॅसिलिटीची गरज आहे आणि ती कंप्लीट होणारी आहे. म्हणजे त्यांना एकदा अन्न मिळाले की ती कंप्लीट झाली त्यांची फिजिकल फॅसिलिटी. पण तसं मानवाच्या बाबतीमध्ये आहे का? फक्त अन्नच म्हणजे फक्त फूड ही फक्त फिजिकल फॅसिलिटी आहे का? नाही. फूड लागतंय, कपडे लागतायत, घर लागतंय, गाडी लागते, भरपूर सारे पैसा लागतोय, भरपूर साऱ्या गोष्टी लागतात. बरोबर आहे. म्हणजे this is the basic difference. So sometimes maybe that MCQ type of question it will be asked like that. In case of dot dot, the physical facilities are necessary and complete. तर त्याचं करेक्ट आन्सर काय असेल? It's Animal. not a human being, it's an animal. But for that human being, the statement should be like that. The physical facilities are necessary and it's Incomplete. infinite or it's incomplete. This is the point, is that. So this is the difference between animal and the human being, is that. Okay. In case of human, physical facilities are necessary but not complete. This is the point. Now the program to fulfill that basic aspirations, beside physical facility, all human wants the good relationship, healthy relationship with the other human beings. That relationship is also the feeling. बघा, ही एक फिजिकल थिंग नाही आहे रिलेशनशिप. आता जसं आपण म्हणतो की माझी आई इज अ वन फिलिंग, ते आपल्यामध्ये एक फिलिंग आहे की ते रिलेशन आहे. येस, माझे मित्र आहे, दॅट इज द फिलिंग. वी हॅव दॅट फिलिंग. हा माझा मित्र आहे किंवा ही माझी मैत्रीण आहे, हे फिलिंग आहे आपल्यामध्ये. गेट इट माय पॉईंट. सो दिस रिलेशनशिप विथ द अदर ह्युमन बिईंग. मग अदर ह्युमन बिईंग म्हणजे काय की दुसरे व्यक्ती, आपली आई असेल, वडील असतील, भाऊ असेल, बहीण असेल, मित्र असतील किंवा इतर रिलेटिव्ह असतील. इज इट राईट? सो वी मस्ट अंडरस्टूड दॅट रिलेशनशिप and it's our duty is that we have to fulfill that relationship. Now the relationship like father, mother, brother, sister, friends, teacher, etc., we have or we have the feeling of the relationship with many people, with respect to the many people. Is right? That's why I say that. But we have to fulfill these things. म्हणजे ज्या वेळेस मी म्हणतो की ही माझी आई आहे, मग माझी ते रिलेशनशिप फुलफिल करण्यासाठी माझी काही रिस्पॉन्सिबिलिटी ठरते. वेन आय से दॅट ही इज माय फादर, डेफिनेटली आय हॅव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय हॅव दॅट द सम ड्युटीज टू फुलफिल दॅट relationship. Get it my point? It means that whenever the relationship it comes, definitely some kind of responsibility is always comes along with that relationship, and we need to fulfill it. And one more thing is that we must understand the relationship correctly. It means that we must have the proper understanding in the relationship. We must have the right understanding in the relationship with them. And nowadays we are facing so many problems in that relationship part only, because we don't have
the right understanding in relationship. We have that lot of problem in the relationship is there. Is that clear? But I say that what is naturally acceptable thing is that the proper understanding in the relationship or right understanding in the relationship is there. So that is required, and nowadays everyone is facing the problem in that relationship is there. The human being wants a good relationship with all of them to be happy. म्हणजे बघा, आपले रिलेशनशिप जर स्ट्रॉंग असेल तर डेफिनेटली आपण हॅपीच राहणार आहे. पण जर आपले रिलेशनशिप जर स्ट्रॉंग नसेल, म्हणजे आपल्या मनामध्ये त्या रिलेशनशिप बद्दल राग असेल, द्वेष असेल, डाऊट असतील, अजून काही भरपूर प्रॉब्लेम्स असतील, डेफिनेटली वी नेव्हर बिकम हॅपी. यू कॅन एक्सपिरियन्स ऑफ इट. Is that clear? So the naturally acceptable thing is that the human being wants a good relationship with all of them to become happy. This is the naturally acceptable thing is that human being feel deprived despite having enough physical facility that creates unhappy. म्हणजे जरी आपल्याकडे मोर दॅन इनफ फिजिकल फॅसिलिटी आहे, लॉट ऑफ मनी आहे, everything we have, but we don't have the healthy relationship with other human being, does this person become happy in their life? No. No. This is the point. म्हणजे बघा, जसं आपल्याला फिजिकल फॅसिलिटी पण नेसेसरी आहे, तसं रिलेशनशिप सुद्धा नेसेसरी आहे. आता हे तुम्हाला, हे स्टेटमेंट तुम्हाला सांगून जात आहे. म्हणजे ह्या स्टेटमेंटवरून तुमच्या काय लक्षात येते की जरी आपल्याकडे लॉट ऑफ फिजिकल फॅसिलिटी आहे, लॉट ऑफ मनी आहे, बट यू डोंट हॅव दॅट हेल्दी रिलेशनशिप, तुमचे रिलेशनशिप चांगलं नाही आहे, सो डेफिनेटली यू नेव्हर बिकम हॅपी. इज इट दॅट क्लिअर? So now today's task to you is that you have to write it down, the name of that relationship with have or with you, की ज्यांचं रिलेशनशिप हे स्ट्रॉंग आहे, हेल्दी आहे असं आपण कन्सिडर करतोय. प्लीज नोट इट डाऊन. आणि ज्यावेळेस तुम्ही हे नोट डाऊन करचाल, याच्या पुढच्या डिस्कशनमध्ये ज्यावेळेस आपण जाऊ, त्यावेळेस तुम्ही तो पेपर घेऊन बसलं पाहिजे की त्यात आपण ज्यावेळेस आत्ता लिहितोय आपण की आपलं रिलेशनशिप हे स्ट्रॉंग आहे, आणि ज्यावेळेस आपण इथून पुढं जाऊ, ज्यावेळेस आपण सगळ्या व्हॅल्यूज चेक करू, त्यावेळेस तुम्हीच चेक करायचं की आपण लिहिलेले जे काही रिलेशनशिप आहेत हे खरं स्ट्रॉंग आहेत का. यू नीड टू क्रॉस व्हेरीफाय दॅट. Is it that clear? So very small task is that you just take a pen and paper, pen and diary, note it down, the name of the relationship. Right now you feel that we have the strong relationship, healthy relationship, write it down, that name. म्हणजे मदर असेल, फादर असेल, सिस्टर असेल, फ्रेंड असतील, फ्रेंडमध्ये पर्टिक्युलर नावं लिहा, टीचर्स असतील, व्हॉट एव्हर इट मे बी. मग कुणाबद्दल तुम्हाला असं वाटतंय की बाबा माझं आई बरोबर स्ट्रॉंग रिलेशनशिप आहे, ओके, वडिलांबरोबर स्ट्रॉंग रिलेशन, फ्रेंड सर्कलमध्ये या 2-3 मित्रांबरोबर माझं चांगलं स्ट्रॉंग हेल्दी रिलेशनशिप आहे, नाव लिहा. गेट इट माय पॉइंट? अँड देन वेन वी ट्राय टू डिस्कस द व्हॅल्यूज इन द रिलेशनशिप, that time you can realize the thing, what is that actual problem. Is that clear? But this is the point. The point is that what the point you have to remember here, just like a physical facility, the human being wants a good relationship with the other human being. This is the point. But we know that today all have the relationship and the physical facility, still they are unhappy. म्हणजे बघा, आजची जर परिस्थिती बघितली, तुम्ही स्वतःचा एक्सपिरियन्स घेऊ शकता किंवा इतरांचं बघू शकता की त्यांच्याकडे रिलेशनशिप पण आहे आणि फिजिकल फॅसिलिटी पण आहे, बट स्टील दे आर अनहॅपी. अँड व्हॉट इज द रिझन? दिस इज द व्हेरी बिग क्वेश्चन. गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे आता मी म्हणतोय की माझ्याकडे रिलेशनशिप पण आहे, फिजिकल फॅसिलिटी पण आहे, देन व्हाय आय शुड बी अनहॅपी? मग ह्या दोन गोष्टी जर असतील तर मी डेफिनेटली हॅपी राहायला पाहिजे का नाही? येस और नो?
Yes, If I sir. have that relationship and if I have that the enough physical facility, so definitely I should be happy. But today, by having these two things also, we are not happy. Why? This is the question. Human beings feel deprived despite of having enough physical facility that creates unhappiness. So for continuous happiness and the prosperity, there is a requirement of one more thing along with that relationship and the physical facility. So can you explain me, or can you do you know that what is that one more thing is required? Right understanding. It's absolutely correct. It's the right understanding. If I have that the relationship, if I have that physical facility, then also if I am unhappy, it means that the one point is missing, one thing is missing, and that is nothing but right understanding within ourselves. It means that we are missing the right understanding in relationship, we are missing the right understanding in the physical facility. It means that right understanding in both the things, if it is missing, so definitely we are unhappy. Now what is that right understanding? This is again the very challenging task to you, is that so to understand this, what is exact mean by that right understanding, definitely you need to do the self exploration. तुमची तुम्हाला स्वतःला तुम्ही प्रश्न विचारले पाहिजेत. गेट इट माय पॉइंट. Nowadays आता जर तुम्ही समाजामध्ये बघितला तर मुलामध्ये आईमध्ये खूप भांडणं असतात, 2-2 3-3 वर्ष बोलत नाहीत. व्हॉट इज दिस? रिलेशन आहे परंतु ते बोलत नाहीत. राग आहे त्यांच्या मनामध्ये, द्वेष आहे. वडील मुलांबरोबर बोलत नाहीत, मुलगा वडिलांबरोबर बोलत नाहीत. व्हॉट इज दिस? भावाभावामध्ये भांडणं आहेत. फॅमिलीमध्ये पहिले आपलं आपलं मत जुळत नाही आहेत. इट मीन्स दॅट द राईट अंडरस्टँडिंग इज मिसिंग पार्ट ओव्हर दॅर. गेट इट माय पॉइंट? पण ते राईट अंडरस्टँडिंग काय? दॅट थिंग्स वी नीड टू थिंक, or we need to, for that to understand these things, we need to do the self exploration. स्वतःची स्वतःला प्रश्न विचारले पाहिजेत, नेमकं काय करायचंय. Is it that clear? So this is the very important concepts, and that concept is nothing but right understanding, which is required in terms of relationship as well as in the physical facility. आता तुम्हाला मला वाटतं फिजिकल फॅसिलिटीच्या बाबतीमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग सगळं समजलेलं असेल. म्हणजे काय की मला 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 फिजिकल फॅसिलिटी किती आवश्यक आहे ते तुमच्याकडे करेक्ट आयडेंटिफिकेशन असणं, करेक्ट समजणं, दॅट इज कॉल्ड एज अ राईट अंडरस्टँडिंग. तसंच रिलेशनशिपच्या बाबतीमध्ये सुद्धा राईट अंडरस्टँडिंग असणं फार गरजेचं आहे. दॅट इज इम्पॉर्टंट. अँड देन यू कॅन क्रिएट द गुड रिलेशनशिप विथ अदर ह्युमन बिंग इज दॅट. सो देर इज अ नीड ऑफ अ राईट अंडरस्टँडिंग ॲट ऑल 4 लेवल. आता बघा हे राईट अंडरस्टँडिंग. देर इज अ नीड ऑफ अ राईट अंडरस्टँडिंग ॲट ऑल 4 लेवल. अँड यू नो दॅट व्हॉट आर दिस 4 लेवल? माय सेल्फ, family, society, and the nature. So the right understanding which is required in a relationship as well as in a physical facility is there. So this right understanding is the first priority towards the realization of aspirations. मला वाटतं याच्या अगोदर पण तुम्ही प्रायोरिटी डिसाइड केलेले, yes or no? In these 3 terms, what are these 3 terms? Right understanding, last ला bottom ला बघा, right understanding, relationship and physical facility. Have you decided the priority for these 3 things? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So the first priority goes to Right Right. understanding. Right understanding. second one, Relationship. Relationship. and the last one is the physical facility. Am I right? Yes, sir. So I'm not going to waste the time now to decide that priority. It is the first priority towards realization of aspirations.
म्हणजे ह्याची पहिली प्रायोरिटी आहे. राईट अंडरस्टँडिंग इज नेसेसरी टू व्हेरीफाय दॅट ऑल आवर डिझायर्स आर नॅचरली ॲक्सेप्टेड. म्हणजे आपले काय गोल आहेत, आपले काय टार्गेट आहेत, आपले काय डिझायर्स आहेत, ते नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहेत का नाहीत. दॅट इज फॉर दॅट द राईट अंडरस्टँडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गेट इट माय पॉईंट. म्हणजे मला एक्झाममध्ये चांगले ग्रेड्स मिळवायचे, मग त्याच्यासाठी माझं टार्गेट काय असलं पाहिजे की मी कंटिन्युअस 4-4, 5-5 तास अभ्यास केला पाहिजे. हे टार्गेट आहे. डेफिनेटली इट इज नॅचरली ॲक्सेप्टेबल. पण जर मी कॉपी करण्याच्या दृष्टिकोनातून जर विचार करत असेल किंवा इतर दुसरी कुठल्या माध्यमाचा जर विचार करत असेल, डज इट डिपेंड्स अपॉन नॅचरल ॲक्सेप्टेबल? नो. म्हणजे त्याच्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग, खरं चांगलं काय आहे, काय करायला हवं आहे, किंवा मला चांगले ग्रेड मिळण्यासाठी, किंवा मला कन्सेप्ट क्लिअर केले पाहिजेत, अभ्यास दररोजच्या दररोज केला पाहिजे, हे म्हणजे राईट अंडरस्टँडिंग आहे. ॲज आय एम द मेंबर ऑफ माय फॅमिली, म्हणजे आपण आपल्या फॅमिलीचा एक भाग आहोत. देन फॉर माय फॅमिली व्हॉट इज रिक्वायर्ड, व्हॉट इज माय रोल, व्हॉट आय कॅन डू फॉर माय फॅमिली, दॅट इज राईट अंडरस्टँडिंग. पण मी भावाबरोबर भांडणं केली पाहिजेत, आई वडिलांना माघारी बोललं पाहिजे, उलटं बोललं पाहिजे. इज इट दॅट राईट अंडरस्टँडिंग? नो, इट इज नॉट नॅचरली ॲक्सेप्टेबल. So this is the right understanding, and everyone must understand the meaning. कारण हे राईट अंडरस्टँडिंगचा मीनिंग हा वर्ड्स मध्ये एक्सप्लेन करून सांगता येत नाही. You need, that's why I say that to better understanding for the meaning of this right understanding, you need to do the self exploration. जे तुम्हाला सेल्फ एक्सप्लोरेशन म्हणजे काय की एक शांत बसून तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारले पाहिजेत, भरपूर सारे प्रश्न विचारले पाहिजेत. दॅट इज नथिंग बट वी कॉल इट सेल्फ एक्सप्लोरेशन. इज दॅट क्लिअर? सो दिस इज द राईट अंडरस्टँडिंग. रिलेशनशिप, येस, नेचर कांट बिल्ड इन आयसोलेशन. अरे म्हणजे जो काय आपल्याला होल एक्झिस्टन्स, हे जे काही तयार झालेलं जे नेचर आहे तेच एकमेकाशी डिपेंड आहेत. प्रत्येक गोष्ट एकमेकाशी रिलेटेड आहेत. You can take anything that is interconnected to anyone. लक्षात येत आहे? म्हणजे नेचरच जर इंटरकनेक्टेड असेल, नेचरमध्ये जर रिलेशनशिप मध्ये असेल, तर ॲज वी आर द ह्युमन बिईंग हॅव्हिंग अ गुड ब्रेन, शार्प ब्रेन, हाऊ वी कॅन से दॅट वी वॉन्ट एव्हरीथिंग इन आयसोलेशन. म्हणजे आपल्याला सुद्धा रिलेशनशिप गरजेचे आहे. परंतु आता जर तुम्ही बघितलं तर जॉईंट फॅमिली क्वचित दिसते आपल्याला, का तर त्याच्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग नाही आहे. लक्षात येते? राईट अंडरस्टँडिंग हेल्प हिम टू डेव्हलप हेल्दी रिलेशन अँड ऑल्सो टू नो दॅट एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्ड इन रिलेशनशिप. मग जसं की आपण फॅमिलीचा एक भाग आहोत, म्हणजे मी या फॅमिलीचा जर भाग असेल तर डेफिनेटली माझ्याकडून काही एक्सपेक्टेशन ठेवणार आहेत. माझी आई माझ्याकडून एक्सपेक्टेशन ठेवणार आहे, माझे वडील एक्सपेक्टेशन ठेवणार आहे. परंतु ते सुद्धा आपण प्रत्येकच एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करण्याच्या पाठीमागं पळायचं नाही. वी नीड टू चेक इट वेदर इट इज नॅचरली ॲक्सेप्टेबल ऑर नॉट. गेट इट माय पॉईंट? अँड देन it's our duty to complete these things. It's our duty to fulfill that relationship is there. So this is the point related to the relationship is there. And as you know that the physical facility, definitely it's needed, it's required of a body, is it right? So the physical facility with the rest of the nature, the physical facility with the rest of the nature, and if we have that the right understanding in this physical facility, so definitely it will create the mutual prosperity. And if we have that the right understanding in the relationship with a human being, definitely we have that the mutual happiness. And the right understanding which is required in a self, in I, in ourself, within me,
म्हणजे जर आपल्याकडे राईट अंडरस्टँडिंग ही रिलेशनशिपच्या बाबतीमध्ये असेल तर डेफिनेटली म्युच्युअल हॅपीनेसच होणार आहे. आपण म्हणजे एक नातं घ्या, तुम्ही वडिलांचं आणि मुलाचं नातं घ्या, रिलेशनशिप घ्या. त्या जर रिलेशनशिपमध्ये, वडिलांच्या आणि मुलांच्या रिलेशनशिपमध्ये जर राईट अंडरस्टँडिंग असेल तर मुलगा पण हॅपी असणार आहे आणि वडील पण हॅपी असणार आहे. दॅट्स वाय वी कॉल इट्स अ म्युच्युअल हॅपीनेस. That's why I said that my sentence is like that. If the right understanding is there in a relationship, it will lead the mutual happiness. Similarly, if we have the right understanding in terms of the physical facility with the rest of the nature, it will lead the mutual prosperity. This is the two important concepts related to these three things: right understanding, relationship, and that mutual facility. And now with this discussion, I have that the poll. Let me try to raise that the poll here. Yes, the poll is launched and it is in front of you. Okay, so now let me stop this poll here. I think I have given the sufficient time to you and the result is in front of you. The question it was, please give the correct priority of for physical facility, right understanding, and relationship. So definitely the third one answer is correct. The right understanding having first priority, relationship having the second, and the physical facilities having the third priority. Is it that clear? Now one more I have. Yes. Now the one more poll is launched. The question for this poll is, physical facilities are necessary and complete for options: animal, second option human being, third one nature, and fourth one all of the above. ज्यांच्यासाठी फिजिकल फॅसिलिटी ही गरजेची आहे आणि ती कंप्लीट आहे, okay. So let me stop this poll here. So the question it was, the physical facilities are necessary and complete, and I think the correct option is first one, which is nothing but animal. Okay, and one more, let me check it. Yes, now I have prepared this next poll
and in that poll 2 questions are there. 2 questions. After submitting the response of the first question, the second question will appear, and after submitting the response of a second question, the poll will be submitted. Are you ready for that? Yes, sir. Yes, sir. See that the poll is in front of you. So sufficient time. So may I close the poll here? 50 students have submitted their response out of 51. Okay, 57. Okay, let me stop this poll here, and the answer of these polls. Now let me share that the result. So the first question in the poll, it was right understanding and a relationship leads to. मला वाटतं पीपीटी वरतीच तुमच्या शो केलं होतं मी तिथं. The right understanding in relationship which will lead the mutual happiness. Okay, बघा लक्षात घ्या. And the right understanding and physical facility leads to the mutual prosperity. So these 2 answers are correct for this poll is there. Okay. So with this, today we are going to stop here, but before that, let me summarize the points. All of you please check it. Very important thing in this subject is that the right understanding having the first priority out of these 3 things, the relationship having the second priority, and the physical facilities having the third priority is there. Is it right? So with this, let me stop here today. The further points we will discuss in the next session is there.